college canteen la இன்னொரு recipe interesting recipe பார்க்க போறோம். நிஷா மேம் பண்ண போறோம். மேம் நிஷா physics MSc physics மேம். Physics ma'am. Physics ma'am. Hello ma'am. Okay, hello. Kerala special, so Vattaiappam. Vattaiappam, Kerala special. Kerala special. Oh, very good, very good. So it looks like cake also. Okay. And it's good for children. They will be happy to see it and eat. Very soft. Okay. This is kind of breakfast. Yeah, it can be used as a breakfast. And otherwise as a snack also. Snacks also. Yeah. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கொண்டமா எங்களுக்குலாம் ஒரு பீஸ் நாங்களா சாப்பிடுவோம். நல்லா கரஞ்சிருக்கும். Okay. So what are the ingredients for that? So we soak rice. Soak it for a couple of hours? 5 hours. 5 hours, okay. And then cooked rice. Oh, okay. And then coconut. Then yeast. So what I do is yeast, I will take a spoon of yeast and then take a little sugar, almost 1 spoon of sugar, and then mix it with warm water and then keep it so that it just activates. Oh, okay. So I will grind the rice, cooked rice and coconut. And then last I will just this activated yeast will be mixed with it and kept for fermenting. Oh, okay. So fermenting fermenting overnight. Okay, fermenting overnight. Yeah. That yeast will help for. Yeah, yeast will help. Got it. So this yeast is ready-made yeast or we instant yeast, ready-made instant yeast. Okay, otherwise if we have to prepare or if we want to prepare, what is we can use actually curd and little the all-purpose flour and then sugar, and we can do it actually, but it almost 24 hours you will have to soak it and then we keep it becomes yeast in fact. So dry yeast of course is available, so we can use it. Okay, fine. So we'll start. Okay. This is soaked rice. This is a raw rice. Okay. Raw rice. Okay. And then coconut. Then cooked rice. So இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம், raw rice வந்து இது எவ்வளவு குவாண்டிட்டி மேடம்? இது 3 glasses எடுத்துர்க்கேன். 3 glass. Okay. அப்புறம் this around half to 3/4 of the coconut. Okay. And here I'm going to take 2 glasses of cooked rice. இதெல்லாம் சேர்த்து அப்படியே கிரைண்டர்ல போடணும். Grinded. Okay. இந்த கிளாஸ்ல 3 raw rice. So 2 this. Okay, 2 cups of cooked rice. So 3 கிளாஸ் வந்து raw rice போட்டுருக்கோம். கொஞ்சம் வாட்டரோட போட்டுருக்கோம், ரொம்ப வாட்டர் போடக்கூடாது. கொஞ்சம் அப்படியே வாட்டரோட போட்டுருக்கோம் அரிசி. அப்புறம் 2 கப் வந்து குக்டு ரைஸ். அப்புறம் அந்த கோகோனட் இதையும் போட்டு நம்ம அரைச்சிடணும். It should be activated. Only then it will ferment properly. Oh, okay. So that kind of foam you get. That foam. So that is the indication. And that is the indication that it's active. Oh, fine. அரைச்சிட்டோம். Okay. அது பொங்கி வந்திருக்கு. Okay. So now அது இதுல ஸ்டீம் பண்ணனும். இந்த மாதிரி பாத்திரத்துல அதான் ரவுண்டா வரும், அதான் வட்டமா வரணும், அதான் வட்டை. Okay. So அதுல இது கீழ நெய் விட்டுட்டு கிரீஸ் பண்ணிட்டு மாவு வச்சு ஸ்டீம். Okay. இதுல வச்சு அப்படியே ஸ்டீம் பண்ணலாம். ஓகே. தட்டை இட்லி மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் குக்ட் ரைஸ், அப்புறம் தேங்காய், ஈஸ்ட். ஓகே. ஸ்வீட்டுக்கு சுகர் போட்டுருக்கீங்க. ஓகே. நல்லா திக்கா வரும். ஓகே. இது விசில் ஏதாவது வரணுமா? இல்ல, ஜஸ்ட் அப்படியே ஸ்டீம் பண்ணனும். ஓபன் இல்ல. விசில் இல்லாம அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ஒரு 10 minutes ஆமா மேடம்? 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. Okay. Actually. Just take it out. Since we have greased with ghee, it will just come out like that. Okay. நல்லா சாஃப்ட்டா இருக்கும் போடுங்களா? ஆமா. கட் பண்ணுங்க போடுங்க. இது வட்டை. ஹேப்பி பர்த்டே பாடிலாம். இது கேரளா ஸ்பெஷல். பசங்களுக்குலாம் ரொம்ப இஷ்டம் ஆகும்ல மேடம்? பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப இஷ்டம் ஆகும். ஆனால் இது ஸ்டீம்டு ஹெல்தி. அப்புறம் நம்ம ஒன் டே ட்ரிப் எல்லாம் போகும்போது காலையில் நம்ம ஆக்சுவலி பை கெட்டிங் பிஃபோர் வி
the time that we take to get ready. இது ஸ்டவ்ல வச்சிட்டு நம்ம get ready ஆயிட்டு அதுக்குள்ள இது ஆயிடும். So I mean 2-3 times பண்ணா கூட நமக்கு நல்ல lot of quantity will be there. We can carry it. Actually carrying also no problem. We can take it in a cover. Yeah, easy to handle. Children will like it. It's sweet. We can mix more of dry fruits inside also. Even in the batter. அது வந்து stuff பண்ண மாதிரி ஆயிடும். Stuff பண்ண மாதிரி ஆயிடும். And it will be healthy also. Healthy and nutritional. So அதே மாதிரி instead of sugar we can have jaggery. Jaggery also. So brown and it will be brown in color. The color will change to brown. Okay. So அந்த மாதிரி அது பச்சரிசி ஊற வச்சுங்க அதே அளவு வந்து அது வடிச்ச சாதமும் அதே அளவு இல்லைன்னா ஜஸ்ட் 3 கிளாஸ் அரிசி போட்டேன் அதுல 2 கிளாஸ் குக்ட் ரைஸ் ஒன்று முக்கால் அது வந்து ஈஸ்ட் போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தேங்காய் போட்டு தேங்காய் எவ்வளோ ஜாஸ்தி தேங்காய் போடணும் அதோட டேஸ்ட் இது காரமாக பண்ணால் உப்பு இல்லாமல் சர்க்கரை இல்லாமல் வறுமை பண்ணாலும் கடலைக்கறி அதெல்லாம் போட்டு கறி மசாலா just fermenting தான் fermenting yeast. Thank you madam, very healthy and tasty food. Thank you so much. With less number of ingredients and healthy. Yeah, இது வந்து அப்படியே ஸ்நாக்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பிரேக்ஃபாஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம், நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ட்ராவல் டைம் ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும். தேங்க்யூ மேடம்.